okuweereza obuntu ye muntu kibwatuweereza akapositinga bwati mugati bwagayitirivu ensi yonna nekola screenshot munango yo omusajja yagaana okukkiriza tomulaba bwabuukira buli omu ali enisikini we ganagenda ng'azunga namukasiga yagaana screenshots abantu abawera era olaba tezifaanagana ninanga screenshots 15 meaning that more than era olaba nti setting y'essimu yanjawulo buli omu waliwo ataddewo comment nti kayinza okuba akabadi kuba naye alinayo concert akanyonyi kyeki akakudi k'omusajja bwakantu ke akantu ke kitegeeza ki akakudi ke omukiri bakayita kadiidi agambye akakudi ke Randy. Good. Randy. Babi ne Mizaya tukayite Ssemudondoli tuwedde kyobadde onoonya Ssemudondoli mbwakakudike tamanyi kuwemula oyogola atabimanyi mukazi wattu alina n'ensonyi amwana akanya kumbuuza akaki tamanyi kizibiwedde ku Ssemudondoli nenzijukira champion Gudo ng'anyeenya ka Ssemudondoli ku fangoni edda butankome nabalekedde ettamale Chipsegei yakoze eki yabikoze naye n'atuleetera omudaali namutayiko gwa gold highlights ezibadde mu wiiki agenda ku ya retiring ekyazali okusiba jjajja w'abaana be yamusiba era twabyogerako kuolwo Joshua Chiptegei is retiring after 10 years. Mama noloko otulekera wano olutalo namutayiika Rita ng'olutalo terunaddayo kansooke nkwebaze oggulira Katongole Julius mu Miransanafu essimu ng'ate oyise mu musajja mwoyo gwa ggwanga era Katongole enkya essimu ekutuukako $25,000 deposit ateereddwayo oba okwata yakakadde genda weeroboze omugagga Rita waali Rita nze nkwebaza bwebaza webale Katongole Julius omuyiwamu essimu abataabaddeko tebaagategedde ago Rita yagulira ke pastor edimiza alindako nebaza Rita okutwala Katongole linda nebaza Rita otwala Katongole mu Supermania Bruno Kene bamukolako ka massage yabadde n'omukyakya omusomi w'ebirango Rita webale Katongole yenna anyirira kati alinga kinya bamuwakisinze n'omuwakisinga mwabadde baze emyaka n'emyaka tutabirabanga Rita kyotantuusizaako mukwano Rita Lavo omukulu ono John K yali alina omukyala amusasula ng'abeerawo UK alina omukyala yali amusasula ng'abeera UK nolaba yakkiriza n'akkiriza nti Rita kaggwa alina kirasi gy'alimu alhamdulillah tugamba just mutapinge screen tugende mu maaso mutapinge screen era John Kebe baabisookanga era Katongole obulamu kitaala nakyo Rita agenda kikuwa ekitaala atunda ebitaala tuweere Katongole ekitaala Katongole bakuwa ekitaala twetaaga omuntu alina kino ekitaala bannange e Uganda kiriwa akirina akitunda Rita agenda kigulira Katongole kati esimu amaze okisasula wagire wano mu comment ntekako ssente mama gadgets banange
Sika luxury hair. Sente zonna Mwana akaviiriko kansuseko akaleero sike weebale nnyo. Ndozolayo gye ziraga. Muyinza okulowooza sigaba. But whenever proud sponsors, Speak Hotels, Sika Luxury Hair, Right Bags, Doka Travels. Doka Travels aliwa tubuuzeeko bannange. Yaliwa dajja n'atubuuzaako. Rita. Olabye visa ezifulumye. Yaliwa. Rita ate gundi. Ani? Bannange Rita nsonyiwa kati soke neebaza omukyalo oyo gwe wampa bamuyita ani? Ani? Oyo mukyala wa visa? Doka Travels. Ye Doka. Bannange kansoke neebaza eddeemu. Omukyala Mebo. Sooka olindeko Rita. Kanneebaza eddeemu oyo. Omuntu waffe Rita gwe twali naye ku conference. Bambi yagenda mu ofiisi ye. Oyo ddeemu n'amukolako bulungi. Era gayi wange n'asaba meeting kati alinda results. So, Doha, weebale nnyo weebale sikumanyi naye kolo nasooka okwogerako naawe. Rita yebale kubeera n'abantu balungi. Nkugambye embeera n'abantu abali genuine kati eno mbadde ndi ku live yiiyo efulumye ndi wano ku live oba yaani ya mwana angambye Rita bawalaba aba TikTok yiiyo yakafuluma today ogiraba today yiiyo eno ndozo ogiraba yiiyo yakafuluma efulumye eno ye Canada zifuluma bwezityo Rita wavaayo n'abyo oweza. Morini nonya dukewa Morini what oli bazikuba mu passport. Doka Travel abinyonyole semajekeze Canada efuluma bweto then bagenda noterayo ne akatabo ko ne bakutera mu stamp no Morini ndozo giraba. Angambe bano baana ba TikTok bonna. Okimanyi nti no sirabangako ku visa y'abazungu efuluma bwe. Ya Canada efuluma bweti zifuluma bweziti ndozo ziraba wano kagundi kaabwe Government of Canada na munyobolo kaabwe mukona Mebo tunyonyole watuyogera abantu banyonyole lwaki ze Canada sokayo bwetyo latuna notwala yakatabo ne bakuba musiru na munyobolo abantu banyonyole then wano ba tracking abagirabira wano olaba omukazi owetala wuyo totukera gwe nawe Chani naye Rita nze mbadde nteesa ez'ekitalo ziwe Katongola akyegulire tajja kigula baziwe Shani Baziwokera n'ekigula twale eri ogera kubaga enjawulo twale atukola bakola omusajja agende yeegulira ekitala ky'ayagala naye bw'ata kigula ajja kungwako ojja kulaba nga light ogenda kiraba kubuulire kasasi kiraba ng'okirina era itebegenda kwagulaba ng'ajja kabwasi Kale kati Canada webeera ng'ekuzeemu you have to log into your application status eyo gye tujja ebbaluwa eraga nti bakuwadde oba bakumye oba bakubaaninze so olina okuba ng'ologinga in oba bakuweereza passport request letter n'okwata ebbaluwa eyo oba agent yakulogingira oba olinayo login details you download that paper n'okwata olupapula ne passport yo n'emitwalo 19 n'ogenda wali ku VFS oba bakolera biometrics n'ogibawa then akatabo ne balyoka bakatwala ne kamala weeks nga 2 then ne kamala ne kadda nga visa eri munda Doka katono nnyo kojja omugezi awandiise comment nti ye anoonya ba doctors mbw'ali sibayina Doka omuntu ng'akoze biometrics how long does it take okumuddamu okumugamba nti oba tukuwadde oba tetukuwadde ojja omugezi anzise ekyo kyasiga kikirekera immigration kuba kati bo be basalawo but generally kubanga obaddemu ebbanga ddene olaba kitwala bbanga ki kale these days okusinga tourism babadde bagiddamuko manguko okusinga conferences nevertheless ne conference era bamala ne babaddamu wakasomako ko mu comment omulungi Sarah Gambia was denied and banned in UK. Does it mean sikyalina lugendo anywhere anymore? Not everywhere wabula mu UK olina okulinda emyaka gyo ne giggwako gye baakuwa then you appeal noddamu n'ogezaako ate kati waliwo conversions tulina eya Liz
neya kate so convention tuba tuziranganga bano buli lunaku nga ze mulina okukozesa Birmingham etuuse Birmingham ya this August era yenna tuwaba kulimba nti obudde bukyali tuteekeyo no applications for Birmingham zaggwa n'oteekayo kati bajja kugamba tokyalina budde ate Noop convention eriyo next week e Chicago. Yes please. Tulinayo Noop convention e Chicago next week nakyo mukikwasaganya. Ojja kugimperezaako all conventions embassies zonna waka abeerayo mugende mu inbox ya Doka mu following mugende mu inbox yange conventions zo ziba nyingi ya passport ya express simanya ndaga muntu byonna mugende mu inbox mu musumbu simanya visa expiring oyagala renewinga oli mwene ensi simanya ticket oyagala ticket yes ngati sirikao. Then tulina ne Rotary conventions manna tulina Rotary convention e Calgary next year ya 21st to 25th of June. Muteekeyo applications zammwe nga bukyali. Rotary convention yebanungi wabula atali Rotarian tosobola kufuna invitation okujjako ng'olina munno oba mukwano gwo. Mbadde nsaba invitation yange bagimpere Shafiq. Okujjako ng'olina mukwano gwo ninayo invitation as a guest. Nina mukwano gwange yakafuna indefinite ey'Ebungereza naye agamba alina ka girlfriend mu Scandinavia ayagala kufuna bamukonere mu Scandinavia alina akatabo ke Uganda naye yakafuna indefinite agagenda ku namba yange omugamba mpeereze ka WhatsApp tujja kwogera ngenda ojja mugamba mpandiikire kode ajja kujja munnyonnyola ekyokukola ng'ali Bungereza already bamuwadde indefinite naye nekyo ekintu naawe era oyagala Doka akikola ekintu Rita ono ali ku reverse psychology ayagala kwokesa Doha mugezi nnyo omusajja oyo ekintu kyagamba Mezaya waliwo omuntu afunye permanent Sweden kyokka nga okimanyi bulungi ayagala kwokesa Doha ate agimanyi ng'ayogera ekyo Doka ali Uganda Rita naawe Mezaya abali mu zinensi kwa Mezaya naawe olina akatabo ke Sweden ne tugamba olina banna abe Sweden abalina ake Uganda naye nga batera okujja Bungereza wadde baava mu EU. How do they get the visa nga bali mu zinensi? Nzependa nsaba Rita Johnny K. Ensonga ezimu asirikengako zimale kuggwa. Okay, kale mazesi. I'm not and then n'abantu bonna bamisinze in Birmingham tulina tourism management and hospitality conference era still egenda kubeera mu UK mu November okutandika nga 22nd and 24th. So tukyalina ebbanga ddene tukyalina ebbanga ddungi mutegeke ebintu byammwe nga bukyali at least ne guno omukisa guleme balekawo. And then passport applications ku Doka za bwereere free consultation tusangibwawo ku Park Royal Shopping Mall room number 105 enamba yange eri plus 25 70 84 11 omuntu agimpandikireko mu comment section iyo eri bagiwandisewo waggulu already. Kale thank you ndowooza nja kubeerako nninde mumaliriza naye kati kale tusanyusa okukulaba bambi webajja Rita Doka mufumbo Doka ali single. Katongole olinda bide manyoko. I know. Kati waliwo n'omukyala bambi Liz ategese conversion eri wano Birmingham. Abantu abasinga bagifuniddeko visa tufulumiza visa nyingi ate naddala bayambye abantu bangi. Oli live Rita Kagwa TikTok. Zillions of people are listening about the conversion year 23rd 24th in Birmingham. Abantu babadde bagala otegese otya nti abantu babadde bakyabuze basigere nga bakyasaba visas nga babadde nga invitations zikyaliwo oba kati just abaliwo wano be bajja. Is there any way do you think they will have a chance of doing a last minute visa applying?
unless ordinary visas, abantu tuba encouraging anti bakoma okuteekayo by 6th or 8th. Okay. Ordinary visa. Omuntu waba agenda kusaba express. Yeah. Doka ntera we simyalizi alina invite ze yukabangalo kujja UK. Doka yaba ntera ke simyalizi mu comment section abagala invitations at Birmingham Convention. Okujjako ng'omuntu asobola okuprovinga to meet agenda kusasula express. That's when we can issue an invitation. What proof do you want? What proof do you want? Okujjako ng'omuntu alina asobola okukonvinsinga nti agenda kusasula express. Yeah. For ordinary applications twagaddewo kubanga jjukira nti omuntu asookera ku invitation. Nakola kintu kyonna. Kati wasabira invitation latest applications zino kubanga zituuse ku embassy at least by the 6th. Ndoza muwulira. Kale. 20th. At least by 22nd. What are the expectations apparently? For people traveling or people who for the entire Gundi convention here now. Expectations about we expect people to let us know when they are coming. Banango kufuna visa, it's not the end of the world. Bwe bafunye visa abantu bangi nnyo bafunye visa tubuulire nti nzija naddala bakushimeko bakulage hotel bakulage wowokusula you meet people you rapport umukolo gutandike tukulage umukolo gugenda otandike okutambula twangenda omukolo gwa nnaku 2. Last year twaina abantu abajja wano a week prior to the function. But you have to let us know twali agenda kweweeka ku mugongo kunoonya nti nsuuno lyuno nedda tubuulire kiyamba gwe kubanga weba nankubira nga simanyi nti otambudde nkyagamba ze sina gwe nsuubira olwaleero okitegeera so ŋŋamba nti lizi nzija naye so nina weetuukidde naye ku mukolo nzija agenda okwogera tuli na top notch wokka mayor and the mayoress of Birmingham bombi we bali tekibangawo ku mukolo gumu bakkirizibwa okubaawo bombi tuyina the embassy is there, Mira is there to issue IDs tuyina tourism board aba real estate mubamanyi tubayina bonna ba UK mall banange mujje mu convention tunyumire bali takagwa gye bali mujje genda kubeera yo yes speaker and sponsor natono mujje mu mulabe live nze nali naye lubi nga tubayita ku mukolo mujje mu mulabeko live tunyumire bannange ate tulukinge up to next year. Kale mkwano. That's nice. Yeah. Kale darling. Okay. Bannange twogedde n'oyo omukyala ye convention host era abantu bosona abafunye visas bonna bazifunye courtesy of Liz ategese omukolo Rita mbadde mubuuza naye bw'oba mulina ebibuuzo mubuuze kati waliwo omukyala Rita hello Johnny akabuuzo ke mbadde mbuuza madaamu oyo organizer tinange ng'omusajja senior political strategist wa NUP mu Bungereza basobola okumpa guest appearance ne ban sponsoring as Uganda embassy. Definitely. I wish you told me ages ago. Definitely. Why not? Because it welcomes every other person. Senior political strategist wa NUP ne bamuyita n'abeerawo mu mukolo gwa Uganda wa embassy. You can give her a call. She will definitely a flyer. You go through whatever is expected of you, what you have to say and what you know meant to say. That's it. And so that you don't turn the politics. Yeah, Birmingham Convention, it's massively attended. Wano mu London bagitadde wali bagisaawo kumpi ku tower. Birmingham Uganda Convention. Okay. But waliwo omukyala that I want to bring online. Bamuyita abasinga bamumanyi ku TikTok, ku Snapchat. She's quite well known on Snapchat. Bamuyita Miss Tinted. I don't know whether you guys have heard about ku TikTok. Naye she's the lady that has helped a zillion women to conceive, to ababadde balina babita fibroids, PCOS, POS, all the ebintu agabwa mu lubuto bichi. A lot of people were having the infertility issues. Abantu basinga balina issues in life that are and I don't know, sometimes it's very good to meet. I love featuring people that are
touched this person because in zenabera ngamba bana mukozeko ku pregnant care but waliwo omuntu otuka n'omuga na acknowledge then waliwo noga ne bamukoza pregnant care still nga ina that ekintu kye yagaana okujjanjaba nga kirina okuvaawo. That's why nabadde nali njagala nnyo Miss Tinted ajje ayambe ku ba tiktokers because amalira nnyo obudde bwe ku Snapchat because abaana ba Snapchat of course omanyi balina issues like that, but I told her that you should come on TikTok as well mukuliko abaana nga bafumbiddwa amaka gabategedde balungi obufumbo bugenda kuggwawo because of that. Miss Tinted, Badde kusaba oyite ne kojja omugezi mulaba mu comment yawo bayagala okujja abeeko kyayogera. Miss Tinted, okay, she's here. Miss Tinted, you're welcome. Yes, hi. Hi, darling, you're welcome. Hi. How is the baby? Well, the baby's fine, about to pour down. Oh, that's fine. Apparently, I was just talking about you quite a while ago. You're one of the most inspiring young ladies in the Ugandan community that I've looked up to. You're one person that came up and said, you know what, I need to look up for a medication that could help women that are having fertility issues. Yes. Much as, of course, even the NHS can fail. Even of course. all fertility clinics fail. But you touch on a woman's life and in a minute you conceive. I wanted you to share that hand, that magic hand to the world. Okay, so first of all, Miss Tinted, could you introduce yourself to the viewers? Hi, my name is Miss Tinted, and my story is that I couldn't conceive. I found it very hard. I had a fibroid that first started off. It was 2 centimeters at first outside my uterus. Then it grew and grew. Then it got inside my womb. It was 9 centimeters, but it was so painful when I used to have sex. It was so painful. I was craving for ice cubes. Yeah, like I'll have sharp pains randomly, sharp pains. And I'll bleed on my period. I'll just bleed over 7 days. Sometimes my period will delay. Sometimes it was so bad. It was so bad. I could not get pregnant at all. So obviously I started making these herbs. The reason why, because I've been always into herbs anyway. If I have a headache, if I have anything, I don't really take medication. I'm more into self-healing. Yeah. And obviously my auntie, I would look up to my auntie, so she taught me a lot of herbal stuff. Yeah. So I said, no, I have to do something about my fibroid. If it doesn't work, at least I tried. If it works, that's great. I wasn't even thinking of getting pregnant. I just wanted to get rid of it. So when I started taking these herbal product, this herbal product is steaming and drinking, and I started taking them. Literally within within a week, I noticed that I'm not getting random sharp pains anymore. That's the first thing that I've noticed. Then I noticed that I didn't like ice cubes anymore. I wasn't craving for ice. So I tested myself. I actually had ice cubes. It was disgusting. I didn't want it anymore. And then as time progressed, I seen that my belly, because my belly was bloated due to the fibroid. Yeah. I've noticed that my belly is now going down after a month. And then after 2 months, within the 2 months, I went to get a scan to see what's really going on my size of my fibroid. And literally it went down within 2 months. It went down to 6 centimeters. I was shocked. I was like, no way. So I continued taking it. Obviously I was exercising as well. On top of that, taking walks, going to the gym. I was eating the right food as well, just trying to take care of everything. But because the herb, one of the herbal teas has B1, so I just stopped drinking alcohol because I really wanted to get rid of this fibroid. Yeah, and then I've seen that it's going down every 2 months. I was just going for scans, and I just saw that my fibroid's actually gone down, as in down. And then
I conceived, I was okay. I got reports, I got evidence that obviously my fibroid shrank so low that the doctor didn't even see nothing, normal fibroid. I was like, oh, okay. So that's how then I conceived as well. Yes. You know when you realize that your fibroids have shrunk, I don't know whether they call it shrinking or whatever. Did you go back to your doctor or your GP to tell your GP that I didn't go to GP. Did you tell your GP that you're using something, or you just like make it look like it's a miracle? I told the clinic that I was going to. Obviously, they were surprised. I didn't tell my GP because obviously I became pregnant, and then you know how it is. So I spoke to my midwife about it, and she said, "Oh, that's a miracle! Wow." Would it come back? I said, "No, that wouldn't come back." Yeah. Because I've got one of my cousins that had the same thing, the same problem as me. She took it until now. It hasn't grown back. Her fibroid was 4 centimeter. It's gone now, but it has never come back. And it does, yeah. So some people that have fibroids, they'll go and take it out via surgery, but then it will come back even worse. Wow. Yeah, it comes back even worse. So if you had 1, it might even become 2 now or 3 now. It becomes worse. So, and then I've had some clients as well that's had PCOS, polycystic syndrome. Yeah, polycystic cyst syndrome, and literally within a week, I've got text messages, I've got evidence of that as well. These are strangers, I don't know them. They've told me that, within a week, they've felt a change, like in terms of the hair growth, in terms of the way they feel, you know. So, and obviously I had one woman that started the endometriosis treatment as well, and she said that when she went for a scan, she couldn't believe that the water was out. She didn't have any more liquids, any more fluids in her stomach. So that was good. But obviously I kind of paused it because I felt sick, then I just given birth. So I kind of paused it, but now I'm trying to come back to it now. So guys, if you know you have any friend of yours who's trying to put baby, fertility issues, you know they're trying for baby, they fail to conceive. And sometimes pregnant care sometimes doesn't work. Sometimes some people think, oh, let me take pregnant care. Sometimes it doesn't work. It's just a form of I know it's about the money thing, but sometimes it doesn't work because. Could you explain? Because apparently I'm reading in the comments one is saying she expressed herself a little bit in Luganda. Maybe some of us, like most of the terminologies, they may have. So Rita, in a nutshell, before she can explain in Luganda, I just want to know, did she use, normal herbs, like she came up with a mix and it cleared it? Yeah, the modern herbal way, just like the ones of balance. Yeah, just like, all these methods you do for dieting, organic juices, is that what she used? Yeah. Madam, can you explain in Luganda if you can? A little bit. What would you like me to explain? They're actually saying that. Could you explain briefly in Luganda? Your story. No, not really. Your story. The kind of diseases. Just in brief. One thing I know about this fertility language is quite hard to use Luganda. Myself, I can't. Kati fibros tetutegeera ebizimba by'omu lubuto fallopian tubes ebyo ebizimba ebyo ebijja mu lubuto ebizimba ebitula munda ate endometriosis babiyita enseke obwene enseke fallopian tubes enseke bibeera different kwakuba nina herbs ebikola mu block tubes nina nanti-block tubes sibandikiga mu Luganda waliwo herbs ebikola mu block tubes tulina herbs ebikola mu nseke n'ebizimba
PCOS, simanyi chigamba mu Luganda nelabidde. Kati in a nutshell, madam, wakozesa biki bye watabula like herbs kize watabula gundi oyo gwe munywa oyo juice oyo gwe mugamba ali smooth biki bye watabula okola smoother okiriyalinga. Nakozesesa emiti byange. Miti ki? Naye omuntu wagula tulina ingredients basobola kusoma ingredients. That one doesn't clean. Firstly, you need to remove everything. You need to remove that. 1 minute. I think someone has called her. But like anyone that has got issues with please Mubuze, just ask Mubuze. So, and also, what's it called? Sometimes pregnant. Sometimes it's wax. Uncle Dusha just did. You need to clean up with the brush, everything, and remove the food itself from the table. Madam retroactive whatever. I think it's restorative. Okay. Restorative medicament, so it's to restore your body to how it was. On a life, or around why you would do that. Baby, what bangachi? She's 1 month. I've never fed her food from here. Wow. Yeah, just had her. Kugamba was struggling ebbanga lyonna nga sifuna omwana nga njagala kujjamu ebizimba nga doctors nga bagamba nti nedda tebijjamu kuba wobijjamu ate bigenda kukula bigenda kukula like branches ng'emiti. Kati omuntu katugambe kati madamwe bw'oba olina ekizibu ekyo scientifically kyali badde ki doctor quick measure gyalina okukola kujjamu uterus kibaki kiki balina okukola surgery balina kubijjamu by surgical procedure at worst babeera balina okujjamu uterus webabijjamu basaba kujjamu uterus oba basaba kujjamu womb wozaala notaddamu kuzaala kati iye basobola kubijjamu webakyo ate nga kitegeeza nti webabijjamu tebigenda kuddamu okukula naye